Uh, Hello everyone. So I'm Bhavesh Moorjani. Just brief about me. So I have completed my bachelor's from MS University Vadodara in year 2020. Then after that I was working at Gujarat State Fertilizer as a plant engineer. And in 2022 I joined as a PhD student at IIT Bombay in the Department of Chemical Engineering. Okay, and like for next I think 3 to 4 weeks I will be teaching you guys this virtual lab course. So just a brief, like I had conducted this course last year also. तो तुम्हारा seniors जे भी हसे ये लोग भी ना एमने भी virtual lab कराई last year we had focused on heat transfer, mass transfer and environment related experiments, while this time આપણે focus કરીશું fluid flow operation, heat transfer and I think reaction engineering અને થોડા mass transfer ના experiment જે રીતનું મને લિસ્ટ મળ્યું છે. તો before starting, let me just give you the brief about this course. So તમારા સરે તમારી સાથે લિંક શેર કરી હશે. કોર્સ ઓનલાઈન મોડમાં કન્ડક્ટ હશે એન્ડ ગૂગલ મીટની લિંક આ જ છે. ઓબ્વિયસલી તમે લોકો બધા સાથે જ છો, બટ ઇફ એની વન વોન્ટ્સ ટુ જોઈન ઇન્ડિવિજ્યુઅલી દે કેન જોઈન થ્રુ ધીસ લિંક. એક ગૂગલ ડ્રાઈવની લિંક પણ શેર કરેલી છે. So Google Drive પર you can find about the about course and course content PDF છે. So જે બી રેસ્ટ ઓફ ધી નોટ્સ હશે, લેક્ચર નોટ્સ છે, એક્સેલ શીટની કેલ્ક્યુલેશન્સ છે એન્ડ લેક્ચર રેકોર્ડિંગ્સ છે, દેટ વિલ બી અપલોડેડ હિયર. સો તમે અહીંયા આગળથી એને એક્સેસ કરી શકશો, રાઈટ. So that was the detail about course content and material. So you can access it from here. Both course content and course details are available on the Google Drive, right? So coming back to the course, આ કોર્સ છે વર્ચ્યુઅલ લેબ ઇન કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ. સો એનો પર્પઝ શું છે? So virtual lab is kind of a lab facility generated through various IITs and NITs. So it's a government initiative, and the purpose of virtual lab is to facilitate the experimental part to a local institute where there are not enough resources. Apart from that, let's say if you are doing some experiment, so actual my experiment કરવા માટે it will take you 4-5 hours, and if you change a different parameters again તમારે સેમ એક્સપેરિમેન્ટ પાછો 4-5 કલાક માટે રિપીટ કરવો પડશે. બટ ઇફ યુ હેવ સમ વર્ચ્યુઅલ મોડ where you can just change the parameter and get the result faster, in that case the learning as a student also enhances, right? So આપણે આજે જે એક્સપેરિમેન્ટ કરીશું which is flow through the pipes, okay, એમાં if we change the pipe diameter, if we change the pipe length, તો એકચ્યુઅલમાં એ એક્સપેરિમેન્ટ પાછો રિપીટ કરવા માટે you have to do the experiment multiple times. But if you have a virtual lab, you can change some parameter and take out the readings to understand कि pressure drop પાઇપમાં diameter સાથે કઈ રીતે ચેન્જ થાય છે, પાઇપની લેન્થ સાથે કઈ રીતે ચેન્જ થાય છે, right? So that was the original purpose of a virtual lab, કે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એક્સપેરિમેન્ટ ફેસિલિટીસ નથી ત્યાં આગળ lab facility provide કરવાનું through the virtual mode, and another is to enhance the understanding of students, so you can interact with these virtual models, right? This આ વસ્તુ તમે કહી લીધી. હા, so course content PDF માં you will find all the virtual lab experiments. So this vlab.co, if તમે એના પર જશો, so you will find this is the virtual lab website, અને અહીંયા આગળ આપણી પાસે ડિફરન્ટ એન્જિનિયરિંગ ડિવિઝન્સના લેબ એક્સપેરિમેન્ટ્સ અવેલેબલ છે. સો ઇલેક્ટ્રોનિક, કમ્પ્યુટર સાયન્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ, મેકેનિકલ, ફોર આર કેમિકલ એન્ડ ઇવન સાયન્સ સ્ટ્રીમ છે, ફિઝિક્સ અને કેમિસ્ટ્રી એના માટેના બી છે. સો ફોર કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ there are this experiments available from different IITs. So IIT Bombay na chemical engineering na heat transfer process control, heat transfer and chemical engineering na experiments છે. Then NIT Suratkal, Guwahati અને IIT Kharagpur na. Okay, so if you will see જैसे heat transfer છે, તો heat transfer ની lab માં you will find like what are the experiments available, list of experiments. તો આ બધા experiments available છે. Similarly, let's say NIT Suratkal જ્યાં process control and reaction engineering ના experiment છે. So if you will go list of experiments, so different flow through pipes, flow through fittings, orifice, then
reaction kinetics in batch and batch reactor, mixed flow reactor, plug flow reactor, these are available. So let's say આપણે reaction kinetics in plug flow reactor માં જઈશું. So if you will go there, જે રીતે તમારું નોર્મલ એક્સપેરિમેન્ટલ પ્રોસિજર હોય છે તે રીતે આ ટેબ ડેવલપ કરેલું છે કે ફર્સ્ટ યુ વિલ ગેટ વોટ ઇઝ ધી એમ ઓફ યોર રિએક્શન, દેન દેર ઇઝ અ થિયરી ટેબ જ્યાં ફંડામેન્ટલ થિયરીઝ બિહાઇન્ડ ધી એક્સપેરિમેન્ટ એક્સપ્લેન કરેલી છે. એક્સપેરિમેન્ટની પ્રોસિજર જે આપણી મેન્યુઅલમાં લેબ મેન્યુઅલમાં હોય છે કે એક્સપેરિમેન્ટ કઈ રીતે પરફોર્મ કરવાનું છે, કઈ રીતના રીડિંગ લેવાના છે અને કઈ રીતની કેલ્ક્યુલેશન છે. સો દેટ ડેટા ઇઝ ઓલ્સો ધેર. એન્ડ દેન there are some tab for self evaluation quiz તમારે ટ્રાય કરવી હોય. then there is this simulation tab જે એક્સપેરિમેન્ટલ પરફોર્મ કરવા માટે છે. આપણે એના પર પછીથી આવીશું. અસાઇનમેન્ટ્સ, ક્વિઝ એન્ડ રેફરન્સ વિડીયોઝ આર ઓલ્સો ધેર, રાઈટ. તો જેમાં વર્ચ્યુઅલ લેબમાં કઈ રીતે એક્સપેરિમેન્ટ પરફોર્મ કરો એઝ વેલ એઝ એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટલ સેટઅપ કઈ રીતનું હોય છે એની પણ ડિટેલ ડિસ્કસ કરેલી છે. અને એક્સપેરિમેન્ટલ રિલેટેડ અધર રેફરન્સીસ આર ઓલ્સો અવેલેબલ હિયર, right. So this is about the virtual lab, but one thing is that since this initiative is run through ministry and it's handled by various IITs, this platform is not well maintained. So what you will find, તમે આમાંથી જે different list of experiment છે એ ટ્રાય કરશો તો અમુક એક્સપેરિમેન્ટ પ્રોપરલી વર્ક કરતા નથી. સો ઇધર ઇટ કુડ બી ડેવલપમેન્ટમાં હશે અથવા તો એને ડિસ્કાર્ડ કરી દીધો હશે. સો તમારી પાસે જે કોર્સ કન્ટેન્ટની PDF છે એમાં યુ વિલ ફાઇન્ડ ઓલ ધીસ લિસ્ટ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ્સ. સો પ્રિવિયસલી જ્યારે મેં આ લિસ્ટ બનાવેલી એટ એ ટાઈમ this all experiments are working. So you can directly use this PDF to go to this link. Let's say if I want to do this like performance characteristic of centrifugal pump, એ લિંક પર ક્લિક કરશો અને એના રિલેટેડનો એક્સપેરિમેન્ટ ખુલી જશે. સો આ લિસ્ટમાં એ બધા એક્સપેરિમેન્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે જે પ્રોપરલી અત્યારે વર્ચ્યુઅલ લેબમાં વર્ક કરે છે, રાઈટ. સો ઓલ્ધો ધીસ વર્ચ્યુઅલ લેબ હેઝ એડવાન્ટેજ બટ સમ ડિસએડવાન્ટેજીસ that it is not well maintained. So while using this virtual lab we have to be precautious that the data that we are getting is correct and if the experiments are working properly or not. Okay, so for your betterment go through this list. આપણે તો આમાં એક્સપેરિમેન્ટ કરવાના છે જે બહાર પ્લાન કરેલા છે. એ સિવાય એક્સ્ટ્રા તમારે પ્રોસેસ કંટ્રોલના કે પ્રોસેસ સેફ્ટી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ એક્સપેરિમેન્ટ કરવા હોય તો યુ કેન સી ધી અધર લિંક્સ ઓલ્સો, રાઈટ. So this was the just general introduction about virtual lab. So આપણે આજના એક્સપેરિમેન્ટથી સ્ટાર્ટ કરીશું which is on flow through pipes, right. So આજનો એક્સપેરિમેન્ટ શું છે કે we want to understand flow through pipes to determine frictional losses which are encountered in a hydraulically smooth pipe. So this thing is important કે આપણે જે પાઇપ્સ કન્સિડર કરી છે હાઇડ્રોલિકલી સ્મૂથ છે under laminar and turbulent flow conditions and to determine the effect of Reynolds number on fanning friction factor in both laminar and turbulent flow and verified this various correlation like Blasius correlation, von Karman, Nicolday correlation. Okay, તો બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધી એક્સપેરિમેન્ટ આપણે એક થિયરી એની સમજવાનો ટ્રાય કરીએ કે વાય વી આર પરફોર્મિંગ ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ એન્ડ વોટ ઇઝ ધી idea behind understanding flow through pipes or calculating friction loss in pipe, right. So if you talk about chemical engineering or any manufacturing industry, so we have this large flow network of various pipelines, right. So as you can see અહીંયા આગળ એક process plant નો real world photo છે. So there are this multiple piping network. You can see this red pipe network or this blue ones, right. So these are the pipe networks. So જે એક અલગ અલગ એલિવેશનથી ડિફરન્ટ હાઇટથી થઈને જાઈને પાસ થાય છે. So we have this nested pipe network within one plant, and if you are offshore, if you are working in offshore petroleum industry, ત્યાં આગળ પ્રોડક્શન વેલથી લઈને સ્ટોરેજ વેલ સુધી there are kilometers લેન્થની પાઇપલાઇનો જે હોય છે જે પ્રોડક્શન વેલથી સ્ટોરેજ સુધીનું તમારું ફ્યુલનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરતી હોય છે. સિમિલરલી
રિફાઇનરીઝથી ઓલ્સો ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, ડિફરન્ટ પેટકેમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે ફ્યુલ જાય છે, બી ઇટ બી કેરોસીન, બી ઇટ બી હેવિયર કમ્પોનન્ટ્સ, એ બી આટલા કિલોમીટર્સ લાંબા થ્રુ પાઇપલાઇન નેટવર્કથી ફેલાયેલું હોય છે, રાઈટ. સો ઇન ઓર્ડર ટુ ડિઝાઇન ધીસ પાઇપલાઇન્સ, કે એને જે પમ્પિંગ કેપેસિટી ડિસાઇડ કરવા માટે વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે how the flow behavior of our fluid inside this pipeline works, right? So now let's consider one simple example. Let's consider one simple example. That so આપણી પાસે એક પ્રોસેસ પ્લાન્ટ છે. લેટ્સ કન્સિડર યુ હેવ વન કોલમ. ઇટ કુડ બી એબ્ઝોર્પ્શન ઓર ડિસ્ટિલેશન કોલમ, એની કોલમ જે 2 બાર પ્રેશર પર વર્ક કરી રહ્યું છે. એના બોટમમાંથી યુ ગેટ સમ લિક્વિડ વિચ યુ વોન્ટ ટુ ટ્રાન્સફર ટુ અનધર પ્રેશર વેસલ વિચ ઇઝ ઓપરેટિંગ એટ 4 બાર પ્રેશર, રાઈટ. નાઉ the elevation, entry point between in the second vessel and this elevation જે છે એ અરાઉન્ડ 20 મીટર જેટલું હાઇટ પર છે, રાઈટ. સો ઇફ યુ વિલ ડુ કન્સિડર કરો કે જે ફ્લુઇડ અત્યારે પાસ થાય છે થ્રુ ધીસ નેટવર્ક ઇઝ વોટર. સો વોટર ઇનસાઇડ ધી પાઇપ છે, તો આ 20 મીટરની હાઇટ માટે કેટલું પ્રેશર ગેઇન કરવું પડશે. So we know that P is equal to H rho G, right? Elevation આપણને ખબર છે કે we have to provide this water at 20 meter height. So that is 20 meter. Water ની density 10 to the power 3. Let's consider gravitational constant as 10. So આપણને મળશે 2 into 10 to the power 5, right? આટલા pascal pressure. So which is around like this P in the elevation, which is nothing but our 2 bar. So તમારે 2 બારનો એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર યુ ગેટ અ વોટર, એને 2 બારની હાઇટ પરથી ઉઠાવવાનું છે અને બીજું 4 બારના પ્રેશર વેસલમાં નાખવાનું છે. સો વિધાઉટ કન્સિડરિંગ એની લોસીસ, ઇફ વી કન્સિડર કે ડેલ્ટા પી પ્રેશર રિક્વાયર્ડ, પ્રેશર જે કેટલું આપણે જનરેટ કરવું પડશે ટુ પાસ અ ફ્લુઇડ ફ્રોમ point 1 to this point 2, right? So if we calculate that delta P between point 2 to 1, like 1 to 2, so that will be outlet pressure 4 bar પર છે, inlet pressure આપણને એનર્જી છે 2 બારની, so that is 4 minus 2, પ્લસ આપણને this આ 20 મીટરની હાઇટ ગેઇન કરવાની છે, right? which is equivalent to your 2 bar pressure, so plus 2, so total of 4 bar. So આપણને 4 બાર ડેલ્ટા પી પ્લસ એડિશનલ ફ્લુઇડને આપવું પડશે ટુ ટ્રાન્સફર ઇટ ફ્રોમ point 1 to point 2. સો એના માટે આપણે શું કરીશું? લેટ્સ સે વી ઇન્સ્ટોલ્ડ અ પમ્પ એટ ધીસ લોકેશન જે જનરેટ કરી શકે છે એડિશનલ 4 બાર પ્રેશર. સો પંપની પમ્પિંગ કેપેસિટી છે ટોટલ 6 બાર, લાઈક પંપની કેપેસિટી લાઈક 2 બારનું ઇનલેટ છે and it can create a delta P of 4 bar. So output pressure એનું કેટલું થશે 6 bar નું, right? P out. So we can send it. So this is how, like, this is just a rough idea, okay, not an exact calculation, but this is just a simple calculation જે આપણે ખાલી elevation consider કર્યું of 20 meter height. Now let's say so અહીંયા આગળ આપણે ખાલી એલિવેશન કન્સિડર કર્યું. નાઉ લેટ્સ કન્સિડર 3D diagram also. Okay, so I will try to draw 3D representation here. This is your vessel 1, okay, જે 2 બાર પર ઓપરેટ થઈ રહ્યું છે અને એનું આ ઇનલેટ થયું, અને you have second vessel, sorry, this is outlet and second vessel inlet જે 4 bar pressure પર છે somewhere here છે. And so now
પ્રિવિયસલી વી કન્સિડર ડાયરેક્ટલી એક પોઈન્ટ 1 થી પોઈન્ટ 2 પર ડાયરેક્ટ જવાનું છે, બટ એકચ્યુઅલમાં જે રીતે પેલા ફોટોમાં જોયું કે દેર ઇઝ અ નેસ્ટેડ પાઇપિંગ નેટવર્ક, રાઈટ. સો ફ્રોમ પોઈન્ટ 1, this is point 1 to point 2, you might have a different path that you have to first go here, then pipe might go there, then again here. In between, let's say a sampling point are also provided within a pipe, so there could be some fittings, some valve arrangement could be there, right. Bypass છે, further અમુક height પર છે, and then તમારું inlet છે. So let's say આ 10 મીટરનું એક elevation, so 15 મીટરનું elevation છે, આ 10 મીટરનું elevation છે, અહીંયા આગળ further 5 મીટરની બીજી એક પાઇપ આવી, આ 3 મીટર. So you can see not just about elevation plus additional length add થાય છે across different heights. Okay, so this is how the actual plant network will look like. So હવે જો pressure drop જે હશે, it's not just a part of elevation that we have to reach or the output pressure that we want to achieve, but we also have to account કે જે પૂરો આ પાથ ટ્રાવેલ થશે એમાં કેટલો લોસ આવવાનો છે, right. So for that we have to think about the we need some correlations so that we can calculate pressure drop within this pipe length, so as to decide the pump capacity, right. હવે પાઇપમાં પ્રેશર લોસ આવશે કઈ રીતે? વન ઇઝ ઓબ્વિયસલી વી હેવ ટુ વર્ક્સ અગેન ધી ગ્રેવિટી, તો એ એલિવેશન પર કામ કરવાનું છે. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ ફ્રિક્શન લોસીસ ઇન ધી પાઇપ, એના લીધે બી પાઇપમાં પ્રેશર ડ્રોપ આયા કરશે એઝ યુ મૂવ અક્રોસ ધી લેન્થ, રાઈટ. સો દેટ પ્રેશર ડ્રોપ ઓલ્સો વી હેવ ટુ અકાઉન્ટ. સો આઈડિયલી વન ઇઝ ટુ ડુ એન એક્સપેરિમેન્ટ દેટ યુ મેજર લાઈક વોટ યુ ડુ. તમારી પાસે આ સેટઅપ ઓલરેડી અવેલેબલ છે ડિફરન્ટ એંગલ્સ પર, ડિફરન્ટ એલિવેશન પર. યુ મેજર અ પ્રેશર હિયર. લેટ્સ સે આ અહીંયા આગળ એક પ્રેશર ટ્રાન્સમીટર લગાવ્યું છે PT1, ઓકે. અહીંયા આગળ સેકન્ડ ટ્રાન્સમીટર છે PT2, રાઈટ. સો એક PT1 છે, PT2 છે. યુ ક્રિએટ અ સેટઅપ. આપણે અલગ અલગ ફ્લો રેટ પર વોટરને પાસ કરાવીશું, એન્ડ યુ મેજર અ પ્રેશર P1 એન્ડ P2, એન્ડ દેન વિથ ફ્લો રેટ યુ ડ્રો અ પ્રોફાઇલ કે અલગ વેલોસિટી પર કેટલું ડેલ્ટા P આવે છે, રાઈટ. But this is not an feasible solution. એ દર વખતે પોસિબલ નથી, and you have different network, variety of network. So we need some empirical correlation where we can relate. જે આપણે relate કરી શકીએ કે with pipe length or with pipe diameter or with flow rate, right? With any quantity we can relate the pressure drop within the system, right? So that's why understanding of pipe flow within this understanding the flow within this pipe network becomes an important part, right. So coming to the how we understand that. So for that, first we will look at the various quantities that we can define to characterize flow within the pipe. So let's say this is again a description that જે આપણે કીધું કે due to friction between the fluid and pipe wall and internal friction within the fluid, pressure drop arises, right. So if you have a flow like this is the my surface and એના પરથી water pass થઈ રહ્યું છે, so this અને interaction between water and the surface આ localized region માં friction create થશે, plus internal turbulence mixing of water, okay, within the system, એના લીધે બી friction આવશે. Now the internal roughness of pipe can correlate the eddy current. So જે internal movement within the fluid છે that are nothing but called as an eddy current, right. એ પણ resistance create કરશે. So one of the most common problem in fluid mechanics is to estimate this pressure loss, કે આ pressure loss કેટલું થયું, and it's necessary to determine the appropriate pump size if booster pumps are required or not. બુસ્ટર પંપની જરૂરત ક્યારે પડશે? વેન એઝ આઈ સેડ લાઈક પ્રોડક્શન વેલથી સ્ટોરેજ સુધી અથવા તો રિફાઇનરીમાં દેર આર પાઇપ્સ between the storage unit which are of kilometer longs. So in between if pressure drop is very high, then આપણે એક બૂસ્ટર પંપ સહી લગાવવા પડશે so that આપણે ફર્ધર ડેસ્ટિનેશન સુધી ફ્લુઇડને ફ્લો કરાવી શકીએ, રાઈટ. The velocity profile
in the pipe will show the fluid element in the center of pipe will move it higher. So this we will come at later. Okay. Apart from that, roughness of inner wall pipe, the more the rougher the pipe, the more will be the pressure loss. તો જે સરફેસ જેની સાથે ફ્લુઇડ ઇન્ટરેક્ટ કરશે ઇનસાઇડ ધી પાઇપ એ બહુ રફ હશે તો ઓબ્વિયસલી ફ્રિક્શન લોસ વધારે હશે. સો વી વોન્ટ ટુ ક્વોન્ટિફાય કે આપણે ક્વોન્ટિફાય કરવાનું છે કે આ પ્રેશર ડ્રોપને કોઈ બી ક્વોન્ટિટી સાથે એમ્પેરિકલી રિલેટ કરી શકીએ સો દેટ વી કેન ડિસાઇડ ધી પમ્પિંગ સાઇઝ ઓર ડિઝાઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. સો ફોર દેટ ફર્સ્ટ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે પાઇપમાં કેટલા ટાઈપના ફ્લો હોય છે. સો દેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ ફ્લો વિથિન ધી પાઇપ: લેમિનાર, ટર્બ્યુલન્ટ એન્ડ ટ્રાન્ઝિયન્ટ. ઓકે, સો ઓબ્વિયસલી તમે ફ્લુઇડ ફ્લોના અઝ્યુમ કે તમને કોર્સ આવી ગયો છે ને, યુ નો ધીસ બેસિક ફ્લો ટાઈપ્સ, રાઈટ? સો વોટ ઇઝ ધી લેમિનાર ફ્લો? લેમિનાર ફ્લો ઇઝ અ સ્મૂધેસ્ટ ફ્લો દેટ યુ કેન કન્સિડર વિથિન અ પાઇપ, જ્યાં ઓનલી ફ્રિક્શન બિટવીન ફ્લુઇડ એન્ડ સરફેસ ઇઝ કન્સિડર. બિકોઝ ઓફ દેટ સરફેસની પાસે જે ફ્લુઇડના લેયર્સ છે એ ઓછી વેલોસિટીથી ફ્લો થાય છે, while internal fluid are flowing at a higher velocity, and we get this parabolic profile. So this is nothing but a laminar flow. Generally laminar flow એ lower flow rate પર મળતો હોય છે અને higher viscous fluid માં. જેમ જેમ you move to જેમ જેમ velocity વધશે, જેમ જેમ flow rate વધશે, you move from laminar to turbulent region. અને turbulent region માં શું હશે? You get a more of a flat profile. કેમ flat profile? Because eddy current generate થશે જેમાં બેક મિક્સિંગ વિથિન ધી ફ્લુઇડ, એના લીધે તમારી જે ફ્લો પ્રોફાઇલ છે એ instead of parabolic it will become more of a flat like, right? Now transient flow is in between laminar and turbulent. So between laminar to turbulent જે transition થશે that is termed as transient flow. Now Reynolds number is a quantity which is used to define the pipe flow. So generally Reynolds number કઈ રીતે મળે છે? That is rho Vd by mu, where rho is the density of fluid, V is the velocity of the fluid, D is the pipe diameter and mu is the viscosity. So Reynolds number is nothing but ratio of inertia force to viscous force, right? And it's calculated based on this equation. So if Reynolds number is less than 2100, so then flow we will term as a laminar. Okay, if Reynolds number is greater than 4000, then આપણે turbulent region માં છે અને in between is a transient region. Okay, so this is the basic types of flow within the pipe. Now let's say for a certain length of pipe જે friction જે pressure drop create થયું છે due to the friction, that is delta pf. Okay, so we can term it we can relate it with the frictional head loss HFS by equation delta P is equal to H rho G. Okay, that's a simple equation. Now we can further relate this head loss HFS with the shear stress, shear force that is happening between the fluid and wall. Okay, for that let's consider this equation. So we all know, if તમે fluid flow માં, if you remember, there is this Darcy's Weisbach equation. Okay, that relates your frictional head loss with a friction factor. So let's say frictional head loss HFS is related to the L by D V square by 2G. Okay, L is your pipe length, D is your pipe diameter, V square is the velocity and 2G, and F is a fanning friction factor. Okay, so we can relate head loss with the fanning friction factor. Now another thing is so this fanning friction factor, it can be further related to so this two you can relate, fanning friction factor and pressure drop in the pipe. So આપણે આ બે equation ને relate કરીએ. So what we will get is we will get a relation between delta P
pressure drop within a pipe with a fanning friction factor F. Okay, અહીંયા આગળ બે એક ફ્રિક્શન ફેક્ટર હોય છે. One is fanning friction factor and another is Darcy's friction factor F that you get. So Fd, which is Darcy's friction factor, and you have F, let's call it Ff, which is fanning friction factor. Fanning friction factor. Now different book માં different notation છે, but basically fanning friction factor is 4 times like is Fd by 4. Okay, so depending upon તમે કયા equation follow કરો છો, whether you will see 4 here or not. Okay, so if its equation is in terms of the Darcy's friction factor, અહીંયા આગળ Fd હશે તો 4 નહીં આવે. If it's in fanning friction factor તો અહીંયા આગળ 4 છે. So it's just a relation, like depending upon કયું તમે derivation જોવો છો, you will get this equation, right? Now this friction factor, what we want to do is we want to relate कि pipe નું pressure drop જે છે, how to relate it with the flow conditions, right? So now there are different empirical correlation. So if we are in the laminar flow, we can consider if pipe is not too rough, then the relation that we get between fanning friction factor and the Reynolds number is this, that friction factor is 16 by NRE. Fanning friction factor is 16 divided by the Reynolds number. Then if we are in a turbulent region, so now in turbulent region also, depending upon type of flow and what kind of pipe we have, pipe roughness, there are different correlation. One such correlation is this Blasius equation, જ્યાં fanning friction factor જે છે એ રેનોલ્ડ્સ નંબરની 1/4 પાવર, નેગેટિવ 1/4 પાવર સાથે કોરિલેટેડ છે. નાઉ તમે બધાએ એક મૂડી ડાયાગ્રામ જોયો હશે, રાઈટ? સો ઇફ વી પ્લોટ ધીસ fanning friction factor with the Reynolds number, રાઈટ? સો આનાથી આપણને એકચ્યુઅલમાં ખબર શું પડશે કે લેટ્સ સે વી હેવ સમ રેનોલ્ડ્સ નંબર. સો એના પરથી વી નો કે વેધર વી આર ઇન ધી લેમિનાર ફ્લો region or whether we are in the transient region or whether we are in the turbulent region, a complete region, right? So once we know the Reynolds number, with this correlation we can calculate the friction factor F. Let's say apni paase 10 to the power 3 or 1000 Reynolds number છે, એટલે we are in a laminar region. So corresponding to that I can get this fanning friction factor value. એકવાર F ની value આવી ગઈ, then with the help of this equation you can correlate the pressure drop in your system. So for a given pipeline, for a given flow rate, based on the Moody chart and the flow rate value Reynolds number, આપણે calculate કર્યું fanning friction factor and fanning friction factor the pressure drop. So જે આપણી experimental investigation હતી એ બચી ગઈ અને આપણે direct correlation પર આવી ગયા. Laminar flow માટે correlation is easy, that you have one correlation. See અહીંયા આગળ it is 64 by RE because this is a Darcy's friction factor, not the fanning friction factor. Okay, but for a turbulent region, now depending upon type of the pipe you have, so આપણે કીધું આગળ કે pipeની roughness will also affect your turbulent flow. Okay, so there is this term which is relative pipe roughness, which is given by E by D, where D is your diameter of pipe and this is the roughness factor. E જે છે that is roughness factor. અહીંયા આગળ સ્ટાન્ડર્ડ મટીરિયલ માટે ડિફરન્ટ રફનેસ ફેક્ટર આપેલા છે, રાઈટ? સો યુ કમ્પ્યુટ ધીસ રેશિયો. સો ડિપેન્ડિંગ અપોન રિલેટિવ roughness of your pipe, your fanning friction factor will follow different lines in the turbulent region. Okay, એમાંથી એક generalized equation જે છે that is this von Karman Nickert's equation. Okay, જે fanning factor અને Reynolds number ને relate કરે છે for a turbulent region only, but this is a generalized form. Okay, if you want to more specific form, then you should include this roughness factor also. So if you will go through this reference,
સો જે વિશે આપણે ડિસ્કશન કરી કે રિલેશન ઓફ ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર વિથ રેનોલ્ડ્સ નંબર ફોર લેમિનાર ફોર ટર્બ્યુલન્ટ રિજિયનમાં ઇફ પાઇપ ઇઝ સ્મૂથ ફોર અ સ્મૂથ પાઇપ વી કેન યુઝ બ્લાસિયસ ઇક્વેશન. ઓકે, જ્યાં રેનોલ્ડ્સ નંબર આ રીતે વેરી થાય છે. And further higher, if we try to include the roughness also, then you move towards a different equation જ્યાં E by D factor પણ include કરવામાં આવે છે. So there is this Colebrook-White formula that you can use to relate the fanning friction factor with the Reynolds number, right? So Moodye chart is based on this various correlations that people use to compute the fanning friction factor and hence the pressure drop in your system. સો આપણે અત્યારે જે આપણું એક્સપેરિમેન્ટ છે ડેટ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી સ્પેસિફિકલી વી આર લુકિંગ હાઇડ્રોલિકલી સ્મૂથ પાઇપ્સ. ઓકે, સો ફોર અ ટર્બ્યુલન્ટ region when we will look at, so we will be using only two equations. One is this Blasius equation which is for smooth pipes in a turbulent region, and this von Karman-Nickert's equation which is for and which is kind of a generalized equation for fanning friction factor, right? So this is the theory behind understanding flow through pipes. કે if you have अब તમારી પાસે પાઇપમાં flowing condition ખબર છે, so you can compute the Reynolds number. If you know the pipe length and diameter, then you can compute the fanning friction factor, and from fanning friction factor we can calculate the pressure drop in that particular pipe. Okay, and then you can design the various equipments, be it pump or some specific requirement to compute the pressure drop within your pipelines. Okay, so this was the complete theory behind understanding why we should understand flow through pipes. Now આપણે એક્સપેરિમેન્ટ પાર્ટ તરફ મૂવ કરીશું. સો આ એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે શું કરવાનું છે, we will measure the pressure loss due to the resistance in a flow in any pipeline. We will calculate the pressure drop, change of pressure drop with pipe length, diameter and velocity, and then we will try to verify this relation of fanning friction factor with the Reynolds number. Okay, તો તમને એક્સપેરિમેન્ટ લિંક આમાં આપેલી જ છે. you know course contentમાં બી છે ને, અહીંયા આગળ પીડીએફમાં બી અવેલેબલ છે. So if you will open this experiment, so this is flow through pipe experiment, and these are our objectives, that we want to compute the frictional loss in the pipe and relate these correlations. Okay, so theoretical understanding part obviously we have already discussed. Some background is also given here if you want to study it, right? So as I was saying ki if we consider hydraulically smooth pipes, તો જે રફનેસ ફેક્ટર છે K/D will tends to 0. In that case we can use this generalized correlation. Okay, when K/D is of a significant value at low Reynolds number, the flow can be considered in a smooth region. Okay, જેમ જેમ રેનોલ્ડ્સ નંબર ઇન્ક્રીઝ થશે the flow becomes transitionally rough and called as a transition region, where the friction factor rises above the smooth value, and both K and NRE, as NRE increases more and more. So in that case you have to include the roughness also when you are talking about the higher turbulent region with a rough pipe. But hydrodynamically smooth pipe માટે અત્યારે આપણે આ correlation પર અટકાઈ દઈશું, right? Now the procedure of the experiment. So first procedure આવતા પહેલા let's first look at the actual experimental video, and then આપણે procedure discuss કરીશું કે કઈ રીતની calculations છે. So if you will go into the video reference, અહીંયા આગળ બે વિડીયો આપ્યા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ હાઉ ટુ પરફોર્મ એન એક્સપેરિમેન્ટ. નાવ આ પ્રીવિયસ વર્ચ્યુઅલ લેબનો વિડીયો છે, સો ઇટ માઇટ બી નોટ રિલેવન્ટ. કરંટ વર્ચ્યુઅલ લેબનું સેટઅપ અલગ છે, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટલ સેટઅપ. સો આપણે પહેલાં એક આ સેટઅપ ગો થ્રુ કરી લઈએ, એન્ડ દેન વી વિલ ડિસ્કસ ધી સેમ એક્સપેરિમેન્ટ આપણે વર્ચ્યુઅલ લેબમાં કઈ રીતે પરફોર્મ કરી શકીશું. ઓકે, સો
because this audio is audio clear આવે છે ને? Can you confirm? આ વિડીયો માટે ઓડિયો ક્લિયર આવે છે? એકવાર જોઈ લેશે. Experiments here to determine the pressure. This is the experimental setup for flow through pipe. The aim of this experiment here is to determine the pressure drop to a circular pipe and find the relationship between the friction factor and the force number. This is the experimental technique for this pipe. These are the pressure tabs. The length of the pipe between the pressure tabs is the experimental section across which the pressure drop is to be measured. These are used to measure the pressure drop across the pipe. So you can see જે બે એન્ડ છે પાઇપના સ્ટાર્ટ અને એન્ડમાં, ત્યાંથી એક આ પાતળી પાઇપ જે છે એ મેનોમીટર સાથે કનેક્ટેડ છે ટુ કમ્પ્યુટ ધી પ્રેશર ડ્રોપ વિથિન ધીસ પર્ટિક્યુલર લેન્થ ઇઝ ગિવન, રાઈટ? સો એ મેનોમીટર સાથે કનેક્ટેડ છે એન્ડ મેનોમીટરમાં હાઇટ ડિફરન્સ પરથી યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ કે કેટલું પ્રેશર ડ્રોપ આવ્યું છે. Before you start the experiment, assure that the liquid level between the two limbs is the same. Here we use the carbon tetrachloride mass meter. For higher flow rate, we can use mercury mass. This is the sum. So this is one thing, like મેનોમીટરમાં જે ફ્લુઇડ છે પ્રેશર ડ્રોપ કમ્પ્યુટ કરવા માટે, સો ઇનિશિયલી ઇટ્સ CCl4 કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ, બટ CCl will work if you are working with water and CCl system, so that will work for a lower flow rates only. If we want to move towards the higher flow rate, જ્યાં pressure drop વધારે હશે, there we will use the mercury manometer. Okay, why કેમ આપણે CCl થી મર્ક્યુરી તરફ મૂવ કર્યા એ આપણે એક્ઝેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરીને બી જોઈશું, બટ બેસિકલી ઇટ્સ બિકોઝ ઓફ ધી પ્રેશર ડ્રોપ. હાયર ધી પ્રેશર ડ્રોપ, in that case mercury manometer won't be useful, એ ઓવરફ્લો થઈને વિથિન ધી પાઇપમાં જતું રહેશે. That we will calculate and I will show it to you exactly that value. This is the pump. This is the bypass valve. This is the main valve. Open the bypass valve completely and keep the main valve closed and switch on the pump. Open the main valve to set a flow rate. The rotor meter is used to measure the flow rate. Set the flow rate on a certain value. The maximum dimension of the flow is the measurement for the volume. Now you can see that the water flows through this pipe. So it complete loop છે A low level indicator. water flow ની, and then pump input pump output પાસે you have a rotameter from which you can control the flow rate. So આપણે અલગ અલગ flow પર you have to compute the pressure drop and then correlate it with the pressure drop data. A higher pressure, and this is the upstream side. A higher level indicates a lower pressure on the downstream side. The difference in these two manometer readings gives us the pressure drop. Also, the reading should be taken down when the two levels are steady, which indicates a steady level. Also note down the reading of the rotameter. The same steps can be repeated for higher flow rates as well. As you can see, the different pressure is indicated at the same level. This side has the upstream section and has a higher pressure. This side is the side of the downstream section and has a lower pressure. The difference in the two levels indicates the pressure loss. Steady. Also note down the rotameter reading. Repeat the following steps for different flow rates. If your sum So
આ હતું એક્સપેરિમેન્ટલ સેટઅપ. હવે લેટ્સ સી this setup in the virtual lab. So when you will click on the simulation here, it will take you to the virtual lab experimental setup. Click continue. So here are two options, whether you want to evaluate your result or whether you want to perform the experiment. So we will perform the experiment. Click on the demo. Demo માં અહીંયા આગળ સ્ટેપ આપેલા છે કે how to operate this virtual lab. So first is like click on the label to see the experimental setup. Then setup value માં આપણે experiment parameters change કરી શકીએ છીએ. And then experiment કઈ રીતે perform કરવાનો છે અને એની details આપેલી છે, right? So go to the label. So this is the setup of actual experiment in a virtual lab, that you have a pump which output is connected to this piping network. Pump na output par apni પાસે rotameter છે to control the flow rate inside the pipe, and a complete closed loop છે, right? Within the pipe pipe na બે end પર એક YouTube manometer રાખેલું છે, so as to compute the pressure drop between 2 points, કે આ 0.1 અને 0.2 વચ્ચે કેટલો ડેલ્ટા પી નો ડિફરન્સ આવ્યો હશે એ આપણે આ YouTube manometer ના રીડિંગ પરથી કમ્પ્યુટ કરી શકીશું. So actual experiment માં what you have to do, you have to start the pump, open this main valve, ધીરે ધીરે ફ્લો રેટ વધશે. લેટ્સ સે આપણે ફર્સ્ટ વેલ્યુ પર આવ્યા કે 5 લીટર પર મિનિટનો ફ્લો રેટ રાખ્યો છે. યુ હેવ ટુ અલાવ અ સ્ટેડી સ્ટેટ ટુ અટેન. તો 2-3 મિનિટનો વેઇટ કરવાનો હોય છે. જ્યારે મેનોમીટરના બંને કોલમ સ્ટેબલાઇઝ થઈ જાય, you note the height difference between them and take that delta H. Okay, that will give you the pressure drop. Once એક રીડિંગ લેવાઈ ગયું, again flow rate increase કરવાનો છે મેઇન વાલ ઓપન કરીને. સો 5 થી લેટ્સ સે you move towards 10 liter per minute નો flow rate. Again wait for the steady state to attain and compute this delta P, the height difference between the manometer column, અને એના પરથી આપણને મળશે કેટલું પ્રેશર ડ્રોપ આવેલું છે. ઓકે, નાવ ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ ડિફરન્ટ વેરિયેબલ શું છે એક્સપેરિમેન્ટમાં. સો ફર્સ્ટ ઇઝ લેન્થ ઓફ ધી પાઇપ. તો એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટમાં વેન યુ હેવ ટુ ડુ, સો તમે જે રીતે સેટઅપ જોયું, યુ આર લિમિટેડ બાય ધી સેટઅપ કે if instead of 5 meter you want to work with the 10 meter pipe, then it will be difficult. You cannot find this 10 meter straight pipe or even higher. So in that case, when you have this simulators, you can change the pipe length accordingly and calculate these various parameters, right? Same experiment अलग अलग pipe length સાથે આપણે perform કરી શકીએ, and it will be much faster compared to real experiment. Then pipe diameter is also one parameter. So અહીંયા આગળ predefined pipe diameter આપેલા છે. So these are the nominal diameters. So 0.2 થી 1.5 ઇંચના આપણે ડાયામીટર સિલેક્ટ કરી શકીએ. પ્રોસેસ ફ્લુઇડ, વેધર વી વોન્ટ કેરોસીન ઓર વોટર એઝ અ પ્રોસેસ ફ્લુઇડ. એન્ડ દેન મેનોમેટ્રિકમાં વી હેવ કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ એન્ડ મર્ક્યુરી. 2 મેનોમીટર્સ છે, રાઈટ? હવે 2 મેનોમીટરની જરૂરત શા માટે પડી? દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ ગુડ ક્વેશ્ચન. સો ફોર દેટ see how you calculate pressure drop in a manometer. So આપણી પાસે જ્યારે YouTube manometer હોય છે, and then you have these 2 different heights. Okay, અહીંયા આગળ તમારું રો ફ્લુઇડ છે અને this is manometric fluid જેની અમુક ડેન્સિટી હશે rho m, and આ ફ્લુઇડની ડેન્સિટી છે જે પાઇપ સાથે કનેક્ટેડ છે, that is rho f. Okay, and this is your height difference of manometer delta hm between these 2 points. Okay, so pressure drop આપણે pressure difference કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ આ બે પોઈન્ટ વચ્ચે? So that is nothing but delta p is rho m minus rho f into g delta hm. So it's nothing but h rho g. But यहाँ का difference of fluid કેમ? Because જે આ હાઇટ ડિફરન્સ ક્રિએટ થયો છે
It is because of the difference between two fluids. It's like manometer and inside fluid. So આપણે height difference compute કરીએ છીએ. Okay, now let's say but this delta p જે આપણને મળશે એ આપણને મળ્યો મેનોમીટરની હાઇટ પરથી. નાવ લેટ્સ સે મારે એને વોટર કોલમના ટર્મ્સમાં કન્સિડર કરવું છે. સો ધીસ ડેલ્ટા પી આઈ કેન રિલેટ ઇટ વિથ વોટર કોલમ હાઇટ માટે, વોટર કોલમ અથવા ફ્લુઇડ હાઇટ. તો દેટ ઇઝ રો એફ એચ રો જી અગેન ડેલ્ટા એચ ઓફ ફ્લુઇડ, રાઈટ. સો ઇક્વેશન 1 અને 2 ને તમે આ બેને કમ્પેર કરશો તો હાઇટ ડેલ્ટા એચ એફ in terms of the fluid rho m minus rho f divided by rho f, okay, into g તો cancel out થઈ જશે, into delta h. so આ relation મળશે. okay, so this is the actual head created in the fluid. let's say આપણે water છે inside the fluid. so delta p જે પ્રેશર ડ્રોપના લીધે કેટલું ફ્લુઇડ હેડ ક્રિએટ થયું વર્સિસ મેનોમીટરમાં કેટલું ડેલ્ટા એચ ક્રિએટ થશે. નાવ ધી ડેન્સિટી આપણે વાત કરીએ, અહીંયા આગળ જે બે પેરામીટર જે રિલેટ કરે છે દેટ ઇઝ ડેન્સિટી ઓફ ફ્લુઇડ. સો ફોર વોટર કેસ ઇફ આઈ કન્સિડર દેટ ઇઝ લેટ્સ સે ઇટ્સ 6000. નાવ ધી રો એમ વેલ્યુ, this will determine relation between delta hf like water head column and manometer head column વચ્ચેનું relation. તો if I consider CCl4 માટે your density will be somewhere around I think 1600. let's just see here experimental data. CCl4 માં જે density છે that is 1600 kg per meter cube. and if we talk about mercury, so mercury માટે 13600. okay, so that's very high value. so CCl4 16000 kg per meter cube and mercury 13000 something, right? 13600 kg per meter cube. ઓકે, આપણી પાસે બે વેલ્યુ છે. તો હવે સેમ પ્રેશર ડ્રોપ માટે સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ કન્સિડર કે ડેલ્ટા એચ એફ વોટરમાં જ્યારે પ્રેશર ડ્રોપ 20 મીટરનો હાઇટનો હોય, ડેલ્ટા એચ એફ જ્યારે 20 મીટર હાઇટનો હોય ત્યારે મેનોમીટરની હાઇટ કેટલી ચેન્જ થઈ હશે? સો આઈ હેવ ટુ રિલેટ ધીસ ઇક્વેશન. ડેલ્ટા એચ એફ ઇઝ નથિંગ બટ ડેન્સિટી ડિફરન્સ ઇન્ટુ મેનોમીટર હાઇટ. તો આપણે એ કમ્પેર કરીએ CCl4 અને મર્ક્યુરી માટે. સો ફોર CCl4 ડિફરન્સ વિલ બી 1600 minus 1000 divided by 1000 into delta HM આ CCl4 માટે, and for mercury માટે 13600 minus 1000 divided by 1000 into delta HM Hg માં, right? so delta HM CCl4 is like 12600 divided by 600 into delta HM Hg. so જ્યારે વોટર હાઇટ આપણું 20 મીટર હશે તો ઇફ વી કમ્પેર CCl4 ની હાઇટ અને મર્ક્યુરીની હાઇટ, સો CCl4 માટે યુ વિલ નીડ ટુ લાઈક હેડ ડિફરન્સ બહુ વધારે હશે. સો એકચ્યુઅલમાં શું થશે કે મેનોમીટરની લેન્થ ફિક્સ છે. સો જેમ જેમ પ્રેશર ડ્રોપ ઇન્ક્રીઝ થતું જશે લોઅર હાયર સાઇડનું પ્રેશર, હાયર સાઇડમાં પ્રેશર ડિફરન્સના લીધે લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ ધી હાયર સાઇડ પ્રેશર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી લોઅર સાઇડ, તો ડિફરન્સ ક્રિએટ થતો જશે એક પોઈન્ટ પર. સિન્સ નાવ ધી ડેલ્ટા એચ ઇઝ સો હાઈ કે તમારું ફ્લુઇડ જે છે CCl4 નાવ ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ટ્રાન્સફરિંગ ઇન ટુ ધી પાઇપ, એકચ્યુઅલ પાઇપ. સો ફોર દેટ વી હેવ ટુ ડિફરન્શિએટ કે યુ હેવ ટુ કીપ અ આઈ કે ડેલ્ટા એચ જે છે, ડેલ્ટા એચ CCl4 કેટલો જાય છે વિથિન યોર મેનોમીટર. સો ઇનિશિયલી દે આર સ્ટેડી. એઝ યુ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધી ફ્લો રેટ, પ્રેશર ડ્રોપના લીધે ડેલ્ટા એચ આવતો જશે.
but at one point you have to stop, else your CCl4 will start flowing inside the water, which we don't want. Okay, so after that point, if you want to take further reading at higher pressure, then you have to move with the HG column. Okay, so now we know the setup. Now let's perform the experiment. So હું અત્યારે શું કરીશું, I will start the experiment. આપણે અમુક reading લઈશું, and then how to do calculations for that reading, and then if any of you can do take some reading from the experiment, that will be great. Then પછી તમે અલગ values માટે calculation try કરી શકશો. Okay, so let's say I select the pipe length of 5 meter, nominal diameter 0.25 inch રાખીએ છે, process fluid water છે, and initially manometric fluid CCl4 રાખ્યું, right? So once this setup is ready, these are the parameters. So we will start taking reading also. So એક excel sheet માં અથવા તો if you are doing hand calculations, note માં એક data તૈયાર રાખજો. Okay, so pipe length 5 meter, pipe nominal diameter we have selected is 0.2 inch. Okay, so 0.2 inch પ્રમાણે આટલા સેન્ટીમીટર પાઇપનો ડાયામીટર છે. Process fluid is water and manometric fluid is CCl4. Okay, this is done. Now go to the experimental tab. અહીંયા આગળ experimental data પર ક્લિક કરશો તો તમને બીજી information necessary for the calculation will be there. So pipe length ખબર પડી ગઈ, nominal pipe diameter we had selected, actual pipe diameter શું છે, see this is a nominal diameter. So nominal diameter is nothing but somewhere average between inner and outer diameter, while actual pipe diameter is an inside diameter, so that is 0.0092 meter. So if you select, you write it down. Process fluid water છે, એની density ને viscosity. સો વોટરની ડેન્સિટી અને વિસ્કોસિટી આપેલી છે, મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડની ડેન્સિટી પણ આપેલી છે. આ ઇન્ફોર્મેશન નોટ ડાઉન થઈ ગઈ. સો એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટની જેમ ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ધી પંપ. સો ઇનિશિયલી પાઇપમાંથી કંઈ ફ્લો નહીં થયું અને પંપ બાયપાસ પર ઓપરેટ થશે. સો વેન યુ વિલ પ્રેસ ધીસ ગ્રીન બટન અહીંયા આગળ પંપ પર, સો સી ઇટ ટર્ન બ્રાઇન્ડ અને એનિમેશન ચેન્જ થયું. So it's like pump bypass પર ઓપરેટ કરે છે. Now it's ઓપરેટ કરવાનું સ્લાઇટલી ટ્રિકી પાર્ટ છે અહીંયા આગળ, બટ આ જે રોટામીટરના નીચેનું વાલ આપેલો છે, so if you will slightly rotate it, flow will start. So it's like ક્લિક કરીને અપ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એને મૂવ કરવાનું છે. so you can see અહીંયા આગળ રોટામીટરનું રીડિંગ ચેન્જ થાય છે અને ફ્લો વધી રહ્યો છે. બટ સ્ટીલ હજુ મેનોમીટરમાં કોઈ હેડ ડિફરન્સ નોટ નહીં થયું. દેટ મીન્સ કે સફિશિયન્ટ પ્રેશર ડ્રોપ ક્રિએટ નહીં થયું ટુ મૂવ ધી મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ. ઓકે, સી એઝ આઈ મૂવડ ઓન H1 and H2 ચેન્જ થયા. દેટ મીન્સ કે હવે પ્રેશર ડ્રોપ ક્રિએટ થવા લાગ્યું છે. સો લેટ્સ સે ફ્લો રેટ ઓછો કરીએ, 1.5, 1.6, 1.6 લીટર પર મિનિટ પર બી સેમ છે. દેન યુ મૂવ સ્લાઇટલી એન્ડ 1.7. So 1.76 per you are getting some value. Okay, so actual experiment માં બી આ છે કે you have to increase the flow rate slightly, wait to see whether the manometer reading has changed or not. If not, then ફરીથી flow rate increase કરો, steady state attain થવા દો, check કરો કે pressure drop create થયું છે. If pressure drop is created, take that particular reading. અને પછી અલગ અલગ flow rate ના interval પર you have to start taking readings, right? સો અહીંયા આગળ આપણે આ ફર્સ્ટ રીડિંગ લઈશું, વિચ ઇઝ 1.76 લીટર પર મિનિટનો ફ્લો રેટ, અને હેડ 1 અને હેડ 2 જે છે મેનોમીટરનું એ. સો અહીંયા આગળ એડ કરંટ રીડિંગનો ઓપ્શન છે. વન્સ યુ વિલ ક્લિક ઓન દેટ,
તમારું રીડિંગ એડ થઈ ગયું that you can see from this observation table. So observation tab પર ક્લિક કરશો so you will get this reading that flow rate અને H1 અને H2 મેનોમીટર ફ્લુઇડની હાઇટ કેટલી છે, રાઈટ. સો આપણું એક રીડિંગ એડ થયું. ના પેલું હતું 1.7 પર, સો લેટ્સ સે 1.9 પર એક રીડિંગ લઈએ. એડ ટુ કરંટ રીડિંગ. સો ફોર ઇફ યુ વિલ ક્લિક 1.9 ના ફ્લો રેટ પર બી એક રીડિંગ મળી ગયું. અગેન ઇન્ક્રીઝ ધી ફ્લો રેટ ટુ. સો અત્યારે 0.11 ના ઇન્ટરવલ પર 0.11 લીટર પર મિનિટના ઇન્ટરવલ પર આપણે રીડિંગ લઈ રહ્યા છે. 2.1. સો અહીંયા આગળ સિન્સ ઇટ્સ અ પ્રી ડિફાઇન્ડ સિમ્યુલેશન બેઝડ એક્સપેરિમેન્ટ યુ આર ગેટિંગ ડેટા વેરી ક્વિકલી. બટ એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટમાં તમારે સ્ટેડી સ્ટેટ અટેન કરવા માટે થોડી રાહ જોવી પડે. દેન યુ કેન મૂવ ફોરવર્ડ વિથ ધી નેક્સ્ટ રીડિંગ. સો ઇન ટર્મ્સ ઓફ કમ્પેરિઝન વિથ ધી એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટ you have an advantage कि you get a fast reading. So एक set of parameters पर reading ले ली तो then you can change the pipe length, pipe diameter, perform the experiment and then compare कि pipe length સાથે pressure drop કઈ રીતે થઈ રહ્યો છે, કે pipe diameter સાથે pressure changes કઈ રીતે થઈ રહ્યા છે, and then you can create overall understanding. But at the same time disadvantage શું છે कि since it's a predefined system you can work with what they have provided. સો તમારે પોતાની રીતે કંઈ નવી વસ્તુ એડ નહીં કરી શકો. લેટ્સ સે અહીંયા આગળ પ્રેશર ડ્રોપ કેલ્ક્યુલેટ થાય છે વોટર અને કેરોસીનની કેરેક્ટરિસ્ટિક માટે, બટ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટડી સમ અધર ફ્લુઇડ. લેટ્સ સે કોઈ હેવી ઓઇલ તમારે સ્ટડી કરવું છે અથવા કોઈ ક્રૂડ ઓઇલનું સેમ્પલ છે, એમાં ફ્લો કેરેક્ટરિસ્ટિક સમજવી છે. સો દેન યુ હેવ ટુ પરફોર્મ એન એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટ એન્ડ યુ કેન નોટ રિલાય ઓન ધીસ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ વર્ચ્યુઅલ લેબ દેટ યુ હેવ. લેટ્સ એડ ધીસ રીડિંગ. બીજા 2-3 રીડિંગ લઈ લઈએ અત્યારે. 2.2. સો યુ કેન સી હવે H1 અને H2 ડિફરન્સ વધતો જાય છે. સો સી H1 જે છે એ લોઅર પ્રેશર સાઇડ પર કનેક્ટેડ છે અને H2 જે છે હાયર પ્રેશર સાઇડ પર, બિકોઝ આ રીતે ફ્લુઇડ મૂવ થાય છે, રાઈટ. અહીંયા આગળ ધીસ ઇઝ ઇનલેટ એન્ડ ધીસ ઇઝ આઉટલેટ. સો અહીંયા આગળ લોઅર પ્રેશર છે અને અહીંયા હાયર પ્રેશર છે. સો હાયર પ્રેશર સાઇડ જે મેનોમીટર કનેક્ટેડ છે ત્યાં હાઇટ ઓછી હશે કમ્પેર ટુ લોઅર પ્રેશર સાઇડ. નાઉ જેમ જેમ ફ્લો રેટ વધારીએ છે આ હાઇટ હજુ ઓછી થતી જાય છે. સો એક પોઈન્ટ પર યુ વિલ ગેટ અ વોર્નિંગ કે આ ઘડી 4 થયું. સી મેં ફર્ધર વધાર્યું. સો ઇટ સેઝ દેટ મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ ઇઝ અબાઉટ ટુ ઓવરફ્લો. ચેન્જ ધી મેનોમીટર ટુ મર્ક્યુરી. વોટ ડઝ દેટ મીન કે 2.56 ના ફ્લો રેટ માટે પ્રેશર ડ્રોપ જે છે લાઈક 2 પોઈન્ટ વચ્ચે એટલું વધારે ક્રિએટ થઈ ગયું છે કે ધીસ વિલ ઓવરફ્લો એન્ડ CCl વિલ ગો આઉટસાઇડ ઇન ધી યોર વોટર, લાઈક ઇનસાઇડ યોર પાઇપ. સો દેટ વી ડોન્ટ વોન્ટ, રાઈટ. સો ટિલ 2.54 લીટર પર મિનિટના ફ્લો રેટ માટે ફોર ધીસ સિલેક્ટેડ કન્ડિશન ઓફ 5 મીટર પાઇપ લેન્થ એન્ડ 0.25 ઇંચ નોમિનલ ડાયા આપણે આટલા ફ્લો રેટ સુધી જ કામ કરી શકીએ. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ વર્ક ફર્ધર વિથ અધર ફ્લો રેટ્સ, સો શું કરવાનું, ઇન્સ્ટેડ ઓફ CCl4 કનેક્ટ ધીસ ટુ એન્ડ્સ વિથ ધી મર્ક્યુરી, રાઈટ. સો યુ કેન ડુ દેટ ઓલ્સો. સો CCl4 ની જગ્યાએ મર્ક્યુરી સિલેક્ટ કરી લો એન્ડ દેન યુ કેન સ્ટાર્ટ અગેન ધી એક્સપેરિમેન્ટ્સ. સો આપણે 2.67 સુધી જ વર્ક કરી શકેલા પ્રીવિયસલી, રાઈટ. સો લેટ્સ સે વી ઇન્ક્રીઝ ધી ફ્લો. like operating this part is slightly tricky કે દર વખતે બરાબર આગળ વધતું નથી, but you will get used to it if you will try. See previously 1 LPA પર આપણી પાસે CCl4 માં ડેલ્ટા હતું, બટ અહીંયા આગળ મર્ક્યુરી છે તો એમાં આપણને કંઈ વેલ્યુ મળી રહી નથી. સો લોઅર પ્રેશર પર ઓપરેટ કરવા માટે આપણે લો ડેન્સિટીવાળું ફ્લુઇડ યુઝ કરવું જોઈએ. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ વર્ક એટ હાયર ફ્લો રેટ વિથ હાયર પ્રેશર ડ્રોપ, ઇન દેટ કેસ યુ હેવ ટુ વર્ક વિથ ધી હાયર ડેન્સિટી ઓફ મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ. બટ એમાં પછી આપણને અપોઝિટ એન્ડ એક્સ્ટ્રીમના રીડિંગ્સ નહીં મળે. જેમ કે મેનોમીટરમાં આપણને લોઅર પ્રેશરના કોઈ રીડિંગ નહીં મળી રહ્યા,
સેમ CCl4માં આપણને લોઅર પ્રેશરના રીડિંગ મળ્યા બટ હાયર પ્રેશરના નહીં મળ્યા, લાઈક હાયર ફ્લો રેટ્સના નહીં મળ્યા, રાઈટ. સો આફ્ટર લેટ્સ સી seven, 1.8. So 1.75 થી you start taking a reading. So આપણે લાસ્ટ 2.6 સુધી ગયેલા, તો એનાથી આગળના રીડિંગ લઈશું. Right, previously we went till 2.4. So let's say 2.5, add current reading and do further एक 2.8 के 6 के 8 में लूँगा. It's like certain interval पर you have to take a reading. Now actual experiment में obviously you cannot do so many data set, so in that case you have to limit your data value to let's say 10 or 20 set, but यहाँ कड़ी आपने multiple data points ले सके because it's easy to do, right. तो let's say last एक third 3 LPA पर reading लिए, 3 LPM पर. now આપણી પાસે આ data set ready છે. so if you will see observation tab માં you have one option to like remove reading, clear all or email this data. so આપણે આ ડેટાને એક પોતાની ઈમેલ બી કરી શકીએ. so let's say I do this and I want to save my data. so just type your email address and do send. so yeah, so actually માં આઉટલુક કે તમારું જે બી મેલિંગ સિસ્ટમ હશે એ ઓપન થઈ જશે and then you can send your data to your email address. It will take some time to load. Yeah. So you can see manometric fluid કેવું છે, flow rate શું છે લિટર પર મિનિટમાં, અને H1 and H2 height શું છે. આ ડેટા આપણી પાસે છે. You can send this. Okay. So if you will see maybe it will take some time. So આ રીતે you can store it or you can just directly write it down if it doesn't come by mail. Anyway, so let's say આપણી પાસે આ reading છે and we want to now see, we want to verify the expression that we saw that कि for a smooth pipe આપણે જોયું કે Blasius equation and then von Karman equation જે આપણે જોયું which relates fanning friction factor and Reynolds number for a smooth pipe, right. so for that calculation you can directly use this Excel sheet अथवा तो પોતાની રીતે બી નવું fresh table બનાવીને calculate કરજો, so that will be better for your understanding. so experiment માં આપણે કરવાનું calculation કઈ રીતે કરવાની છે. so let me just open one more tab. Procedure માં આપણી પાસે આ રીતે રીડિંગ છે, રોટામીટર રીડિંગ and then delta H in centimeter, manometer reading centimeter, but height difference છે. so first compute the pressure drop in terms of water column. so આપણી પાસે અત્યારે જે મેનોમીટરમાં ડેલ્ટા એચ છે એ CCl4ના ટર્મ્સમાં છે. so instead of that convert it into the water form, find the cross sectional area, find the velocity, calculate Reynolds number and then Reynolds number thi one is use Blasius equation to calculate the fanning friction factor, okay,
એન્ડ દેન એક્સપેરિમેન્ટલી સિન્સ આપણી પાસે ડેલ્ટા પી છે સો આપણે જે ડાર્સીસ ઇક્વેશનથી કોરિલેશન કર્યું ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટરનું use that to compute the fanning friction factor based on the this delta h that manometer equivalent frictional head that we have for water આ જે delta hw છે એ પુટ કરીને એન્ડ દેન ચેક કરો કે ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર બ્લાસિયસ ઇક્વેશનથી અને એક્સપેરિમેન્ટલી કેટલું નિયર આવે છે એન્ડ દેન નિકાર્ડસન ઇક્વેશન વોન કાર્બન ઇક્વેશન which is like this આ વાળું તો આપણે એને પ્લોટ કરવાનું છે સો વોટ વી વિલ ડુ વી વિલ પ્લોટ લોગેરિથમિક વેલ્યુ ઓફ રેનોલ્ડ્સ નંબર ઇન્ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર વર્સિસ 1 સ્ક્વેર રૂટ ઓફ ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર તો આપણો જે સ્લોપ છે એની વેલ્યુ આવી જોઈએ 4 અને ઇન્ટરસેપ્ટની વેલ્યુ આવી જોઈએ -0.4 રાઈટ સો એ આટલી વસ્તુ વેરીફાઈ કરવાની છે નાવ સો અહીંયા ઘડી this are like previous set of data if you want to check જ્યાં મેં આપણે ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર થ્રુ એક્સપેરિમેન્ટ કમ્પ્યુટ કર્યું છે અને એને બ્લાસિયસ ઇક્વેશન સાથે બી કમ્પેર કર્યું છે સો ઇફ યુ વિલ સી ધીસ ટુ ટેબ્સ રાઈટ સો એક્સપેરિમેન્ટથી અને બ્લાસિયસ ઇક્વેશનથી જે વેલ્યુઝ આવી રહી છે દે આર ઓલમોસ્ટ અબાઉટ સેમ ઓકે યુ કેન સે દે આર આઇડેન્ટિકલ વેલ્યુઝ રાઈટ હવે સિન્સ ઇટ્સ અ કોરિલેશન ઇવન લોઅર પ્રેશર પર લોઅર રેનોલ્ડ્સ નંબર પર આવી જ્યાં આગળ આપણને કોઈ ડેલ્ટા એચ દેખાવો નહોતો એન્ડ દેન જે લોગ રેનોલ્ડ્સ નંબર ઇન્ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર વર્સિસ 1 ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટરનો પ્લોટ છે this is how it will behave okay and this will be like slope જે છે એ 4 ના અરાઉન્ડ આવવો જોઈએ and intercept ની value 0.4 so for this set which I had done previously right ત્યાં આગળ pipe length was 5 meter and pipe nominal diameter was 1 inch now અત્યારના current reading માટે શું છે pipe length 5 છે nominal diameter 0.25 છે and these are the same data so let's remove this values and add our current readings okay so આ value remove કરી I don't know mail કેમ નહીં આવ જનરલી આવી જતો હોય છે it should be so you can copy paste this data let's see so અત્યારે આપણે કેલ્ક્યુલેશન જસ્ટ અમુક રીડિંગ માટે જ કરીશું એન્ડ દેન તમે લોકો પોતાની રીતે અલગ સેટ ઓફ ડેટાસ માટે ટ્રાય કરી જોજો so CCl4 ના reading just
and then this are mercury. Sorry. This. Okay, so let me quickly change this. Delta H values. Should I repeat કે જસ્ટ કનેક્ટ થઈ ગયેલા તમે વિથિન ટાઈમ? સો મેં જસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન જ બતાવતો હતો કે જે ડેટા છે જસ્ટ ફર્સ્ટ કોપી પેસ્ટ કરીને સો હા, now let me remove this other readings. Okay. So you can see જે calculations આવી, it's like આપણી પાસે flow rate, manometric headsની વેલ્યુ છે, then you compute the flow rate લીટર પર મિનિટને કન્વર્ટ કર્યું આપણે મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડમાં, એના પરથી એવરેજ વેલોસિટી કમ્પ્યુટ કરી, ફ્લો રેટ ડિવાઇડેડ બાય ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા. ઠીક છે, હવે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા માટે વન થિંગ ઇઝ ટુ ડુ, આપણને એકચ્યુઅલ ડાયામીટર આપ્યો છે. વી હેડ સિલેક્ટેડ ધી નોમિનલ ડાયામીટર, બટ આઈડિયલી શું કરવું જોઈએ આપણે? ઇનસાઇડ ડાયામીટર જે છે એકચ્યુઅલ ડાયામીટર એ કન્સિડર કરવો જોઈએ. સો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા માટે કન્સિડર ઇન્ટરનલ ડાયામીટર, સોરી જે એકચ્યુઅલ ડાયામીટર છે અને એનાથી ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ફાઇન્ડ કર્યો. And then average velocity is nothing but your flow rate meter cube per second divided by area, right? હવે delta H જે છે મેનોમીટરમાં, so this H1 H2 નો difference divided by 100 to convert into the meter. Now એને આપણે equivalent water column height માં convert કરીશું. So that was nothing but આપણે જે આ equation જોયું this one कि delta HF is equal to rho m minus rho f divided by rho f into manometric height difference, right? So a difference, and you can compute the delta H, which is this is nothing but water equivalent head. Okay, right? So our water equivalent head loss છે. Then Reynolds number is rho v d by mu. Now see, Reynolds number ની value is greater than 4000. That means આપણે turbulent region માં કામ કરી રહ્યા છે. So if we are in a turbulent region, તો turbulent region માટે આપણે Blasius equation use કરી શકીએ, right? So turbulent region માં if we have a smooth pipe, then Blasius equation શું કહે છે કે French friction factor is negative 1/4 power of Reynolds number. અને એના પરથી આપણે કમ્પ્યુટ કર્યું. સો રેનોલ્ડ્સ નંબર પરથી Blasius equation થી યુ કમ્પ્યુટ ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર,
અને એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટથી ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર જે આપણે ડાર્સીસ ઇક્વેશનને કોરિલેટ કરીને ફાઇન્ડ કર્યું છે, રાઈટ. સો એની ઇક્વેશન here કે F is equal to 2 times diameter into head into gravity divided by your velocity square. ઓકે, જસ્ટ રીઅરેન્જ કરીને આ ઇક્વેશન પ્રોપરલી અહીંયા આગળ બી આપ્યા છે પ્રોસિજરમાં, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સી, રાઈટ. આ પ્રોસિજરમાં બી આપ્યા છે. સો એઝ આઈ વોઝ સેઇંગ લાઈક અમુક પોઈન્ટ પર દેર વિલ બી ડિસ્ક્રિપન્સી, જેમ કે અહીંયા આગળ ઇન બિટવીન આ ઇક્વેશન પ્રિન્ટ થઈ ગયા છે, બટ એ સિવાય all the equations are given, right. So just rearrange કરેલું છે. એન્ડ આઈ વુડ રિકમેન્ડ કે તમે બી જાતે એકવાર ડિરાઈવ કરીને ઇક્વેશન પર આવો, સો દેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ બેટર. સો એના પરથી પણ આપણે ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર કમ્પ્યુટ કર્યો. એન્ડ યુ કેન સી ઓલમોસ્ટ ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર બંનેમાં સેમ છે. દેર ઇઝ સ્લાઇટ ડિફરન્સ એટ અ હાયર ફ્લો રેટ, રાઈટ. ઇફ યુ વિલ સી ધી વેલ્યુ, they are almost same, 6465 881 9495. And then જે વોન કાર્મન ઇક્વેશન છે ટુ રિલેટ વિચ ઇઝ જનરલાઇઝડ ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર વર્સિસ રેનોલ્ડ્સ નંબર રિલેશન ફોર અ ટર્બ્યુલન્ટ રિજન. તો એની વેલ્યુ શું આવી જોઈએ કે સ્લોપની વેલ્યુ જે આપણે ડિટરમાઇન કરેલી, ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન. સો આપણે પ્લોટ કર્યું છે લોગ વેલ્યુ ઓફ રેનોલ્ડ્સ નંબર ઇન્ટુ અંડર રૂટ ઓફ ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર વર્સિસ 1 upon સ્ક્વેર રૂટ ઓફ ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર, રાઈટ. અને જો ડેટા ફિટિંગ કરીએ, આ ટ્રેન્ડ લાઇન ફિટ કરી છે, જે સો એચ કી સ્લોપ જે છે -0.4માંથી પાસ થાય, તો આપણને સ્લોપ સો એઝ ધી ઇન્ટરસેપ્ટ -0.4માંથી પાસ થાય, સો યુ ગેટ ધી ઇન્ટરસેપ્ટ વેલ્યુ ઓફ 4. સો દેટ મીન્સ જે આપણે વોન કાર્મન નિકર્ડસન ઇક્વેશન જે છે જનરલાઇઝડ ઇક્વેશન, એ વેરીફાઈ થઈ ગયું કે આપણો જે લોગેરિથમિક પ્લોટ હતો વાય વર્સિસ એક્સનો, તો સ્લોપની વેલ્યુ 4 આવી, ઇન્ટરસેપ્ટની વેલ્યુ લાઈક નિયર અબાઉટ 4 3.97 છે, અને ઇન્ટરસેપ્ટ -0.4. દેટ મીન્સ કે ધીસ ઇક્વેશન હોલ્ડ્સ ટ્રુ. ઓકે, સો what does it mean? So this means okay, if we want to compute, so we can use this equation, we can use this correlation to compute the fanning friction factor for a given Reynolds number for a given flow rate, and then ત્યાંથી બેક ટ્રેસ કરીને fanning friction factor અને Darcy's equation ને રિલેટ કરીને we can compute the pressure drop inside a pipe, right? So overall aim શું હતો કે જે આપણે ઇનિશિયલી ડિસ્કસ કરેલું કે since you have this pipette network અને we want to design pump capacity, we want to find out કેટલો pressure drop થશે each pipeline માં. So દરેક condition માટે we cannot perform an experiment and find the pressure drop, right? So we need a generalized correlation, generalized equation, so that we can correlate कि frictional loss pipe માં કેટલો થયો હશે અને એના લીધે કેટલો pressure drop આવ્યો હશે. સો અહીંયા આગળ આપણે રિવર્સ કર્યું કે આપણે પ્રેશર ડ્રોપથી ફ્રિક્શન ફેક્ટર ફાઇન્ડ કર્યું અને એને કોરિલેટ કર્યું, બટ આપણે ઇક્વેશનને વેરીફાઈ કર્યું કે ધીસ ઇક્વેશન હોલ્ડ્સ ટ્રુ પ્રોવાઇડેડ આપણે અહીંયા આગળ કન્ડિશન શું કન્સિડર કરી છે કે વી આર ઇન અ હાઇડ્રોડાયનેમિકલી સ્મૂથ રિજિયન. ઓકે, ઇટ્સ અ સ્મૂથ પાઇપ ફ્લો. ઇફ રફનેસ ફેક્ટર ઇન્ક્લુડ કરીશું આપણે, સો દેન યુ હેવ ટુ ઓલ્સો કન્સિડર ધીસ E/D ઇક્વેશન. સો જે આ વેબસાઇટ પર રેફરન્સ લિંક તમને આપી છે. So there are these other correlations also if you want to include the roughness of pipe into consideration. So then you have this Colebrook-White formula. There roughness and fanning friction factor vachcheno relation છે, right? So you can back trace that from Reynolds number and a pipe geometry. You can compute the fanning friction factor and a pressure drop. પછી pump capacity વગેરે તમે ડિઝાઇન કરી શકો. So this is the one experiment જે આપણે પાઇપમાં પ્રેશર ડ્રોપને કઈ રીતે રેનોલ્ડ્સ નંબર સાથે રિલેટ કરી શકે અને જે બી એમ્પેરિકલ કોરિલેશન્સ છે એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનો ટ્રાય કર્યો. નેક્સ્ટ આપણે ફર્ધર મૂવ કરીશું કે જ્યારે પાઇપમાં ડિફરન્ટ ફિટિંગ્સ એડ કરેલી છે. સો અત્યારે વી જસ્ટ આપણે એક સ્ટ્રેટ પાઇપ લીધી છે, બટ એ સિવાય પાઇપમાં દેર વિલ બી મલ્ટિપલ વાલ્સ. ઇટ કુડ બી કંટ્રોલ વાલ, ઇટ કુડ બી એંગલ વાલ, ઇટ કુડ બી સેમ્પલ વાલ જે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલા હશે.
જે રીતે પેલું 3D ડાયાગ્રામ બતાવે કે એક પોઈન્ટ 1 થી પોઈન્ટ 2 જવા માટે પાઇપ ડાયરેક્ટલી સ્ટ્રેટ કનેક્ટેડ નહીં હોય, એ મલ્ટિપલ બેન્ડ્સ બી આવેલા હશે. તો જ્યારે બેન્ડ્સ આવે 90 ડિગ્રીના બેન્ડ, 40 ડિગ્રીના બેન્ડ, ત્યારે એ ફિટિંગ્સમાં શું પ્રેશર ડ્રોપ આવે એના માટે બી કોરિલેશન્સ અવેલેબલ છે, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે એક્સપેરિમેન્ટ હશે એમાં વેરીફાઈ કરીશું. રાઈટ. સો this was from the my side for first experiment, which was a flow through pipe. Now સર તમારી સાઈડથી કોઈને એક્સપેરિમેન્ટ ટ્રાય કરીને જોવો હોય વર્ચ્યુઅલ લેબમાં, જસ્ટ થોડા રીડિંગ લઈને, તો આઈ કેન વેઇટ એન્ડ બતાવી શકું કે કઈ રીતે એમાં કરવાનું છે. એલ્સ સ્ટુડન્ટ્સ અલગથી પોતાની રીતે ડિફરન્ટ રીડિંગ્સ લઈને ચેક કરી શકે. કઈ રીતે પ્રોસીડ કરવું છે, કેન યુ ઇન્ફોર્મ? હેલો. Like, am I audible, please? So if સ્ટુડન્ટ્સની સાઈડથી કોઈએ ટ્રાય કરવું હોય એક્સપેરિમેન્ટ વર્ચ્યુઅલ લેબમાં, કઈ રીતે ડેટા કલેક્ટ કરવો છે, ઓર ઇટ્સ ફેરલી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બટ સ્ટીલ કોઈને ડાઉટ હોય તો ટ્રાય કરી શકે, એન્ડ મેં ગાઈડ કરીશ કે કઈ રીતે કરવાનું છે. એલ્સ યુ કેન ટેક એન વેરિયસ રીડિંગ્સ એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ ધ સ્ટફ, verify the experimental data. Okay, then I will end today's lecture. So જે બી મટીરિયલ છે that I will upload on the Google Drive.